Över till dagens huvudtalare. Du har varit med din familj. Och får jag avslöja vad jag säger? Jag har haft ett så här stort dinosaurieben liggande på mitt köksbord. Och det har jag hållit tyst om i 4 år. Nu är jag liksom så, jag fick säga det. Men Annika, det blev väldigt god soppa på det. My name is Grzegorz. I'm from Uppsala University, evolutionary biologist working there a few years now. Amazing, dinosaur fossils, both bones and footprints, and this is quite interesting and a really rich material. It's according to this body fossil record as in bones. I'm nearly sure that it's 3 completely different dinosaur species. Yeah, so we have record of big predatory dinosaurs, but also. Yeah, we have few bones of something smaller, like a small herbivore dinosaur. But this footprint record is even more interesting because it suggests that there was minimum 7 completely different species of dinosaurs in this area during the end of the Triassic. It's really surprising because Triassic it's of course time when we have first dinosaurs in the ecosystems. Dinosaurs. But this recent from Skåne, from Norra Albert, suggests something completely different. It's like, wow, we have world under control of dinosaurs during this time. No, doesn't everything what was found here in Norra Albert suggests that. Hallå, hallå! Norra Albert. De har gjort historiska fynd som det verkar som att det till och med kan ändra historien, eller det vi har vetat hittills i alla fall. Det är fossiler från dinosaurier som kan ha levt för över 200 miljoner år sedan. Det är ganska länge sedan. Ja. Det är stort inför en kommande publicering i en vetenskaplig tidskrift. Men vi kan nu visa en del ur en kommande dokumentär här på SVT. Wow, this animal was huge. Det här fotspåret är omkring 200 miljoner år gammalt. Det kommer från en dinosaurie som trampade runt i Skåne på den tiden. Alla som har gjort de största fynden. Vilka fynd? Ja, verkligen. Ja. Men vi har ju, du sa det faktiskt att det här kanske gör att vi måste förändra bilden av världshistorien, eller åtminstone dinosauriernas historia. Vad är det som är så häpnadsväckande i de här fynden då? Så att det som är häpnadsväckande, för det första, vi har hållit detta hemligt i nästan 4 år. Så jag tänkte bara ta en lite tillbakablick på 1 minut. Som ni tänker er Sverige för 200 miljoner år sedan. Det var liksom varmt, fuktigt, ungefär så som det är i Florida idag. Med våtmarker. Och Atlanten höll på att bildas, kontinenterna sprack upp. Det var ju liksom en hel kontinent för Pangea och sen delade på sig. Det är jättemycket vulkanism, massutdöende. Och i det här brottet i Billesholm så finns just det här massutdöendet bevarat. Och där är då flera forskargrupper, vi har arbetat både parallellt och tillsammans. Och min grupp då för Naturhistoriska riksmuseet har fokuserat på fossila växter. Så här ser ni en jättefin bevarad ormbunke. Medan kollegor då, lett av Grzegorz och Martin Kvarnström, har arbetat med vertebraterna. Med ryggradsdjur, dinosaurierna. Och ni har ju hittat mycket. Ja, precis. Så att det har varit en verklig guldgruva. Ja, men vad är det då som är så viktigt med det här nya fyndet? Alltså för det första, för Sverige är det ju liksom helt revolutionerande. Det är ju våra första riktiga dinosaurfynd i Sverige. Det är 3 dinosaurier minst, men det är ju mycket som vi inte kan berätta eller som mina Uppsala-kollegor inte kan berätta ännu.
Det är två stora köttätare, karnivora dinosaurier. Och hur stora? mellan 6 till 10 meter stora. Så att de är jättestora. Och för sin ålder, det här är väldigt tidigt alltså. Detta är ganska nära det att man har faktiskt sett att dinosaurierna uppkom. Så att det, på det viset kommer nog skriva om historien för dinosaurierna och deras utveckling. Men varför detta hemlighetsmakeri under tiden? För att men det är ju många som är intresserade. Det finns också fossiljägare, så man får se upp för det. Vi har haft incidenter där material har tagits från brottet. Men också att som forskare, det tar ju faktiskt tid. Man har velat få hela ekosystemet på plats. Sätta ihop alla delar och få arbeta i lugn och ro med detta. Om man hittar så säger man, det här är 200 miljoner. Nej, säger du, 201 miljoner. Hur den där sista miljonen år? Det är för att vi vet när massutdöendet hände. Det finns väldigt bra dateringsmöjligheter med uranblymetoden. Så att det har förfinats verkligen. Så att det är plus minus, jag vet inte, 20 000 år och så som vi kan datera med nu. Och det som är häftigt med Billesholm, det är att vi faktiskt kan sätta fingret på det här massutdöendet. Och det är väldigt unikt i sig. Ja, det verkar vara en riktig guldgruva. Ja, det är det verkligen. Och här har den satt foten, det där är fotavtrycket. Ja, det är en tretårig dinosaurie, en rovdinosaurie, så den hade du inte velat träffa. Nej. Den hade ätit upp mig. Ja, det hade den nog slitit sig i stycken. Och sen det som också var jättehäftigt när Grzegorz visade oss andra som då fokuserade på växter, de här fotspåren från dinosaurierna, fotavtrycken, det är så att man blir rädd. De är enormt stora, de är liksom en halv meter i diameter om man riktigt tittar. Tänk alla de har vi sett och haft hos oss. Ja, de är glada att man inte levde för 201 miljoner år sedan ungefär. Det är att de håller hem. Det finns lite fler grejer att prata om så småningom. Tack för att du kom. Ja, tack. Med de här grejerna. Vi ska prata om Han till vänster, det är min morfar. Han var bleking, han kom från Jämshög. Så han flyttade ner hit för att jobba? Ja, och så jobbade han på Skräddarsydda. Men 1921 så flyttade de till Gunnarstorp. De var ju grävan i Gunnarstorp rätt så nöjda. Den hade ju bara varit igång i 7 år då. Så då flyttade han dit där. Och sen jobbade han där till han fick pension. Sen är det ju min far som kom ifrån Löderup, nära Sandhammaren. 1942 så började han i Gunnarstorps gräva. Och det var ju mål för oss i Gunnarstorp.
marsvin eller något. Nej, han svingar på mig. Nu står fast. Jag vill måste pricka på magen. Ska vi hämta en till majsklocka? Han är expert på dinosauriebajs. Wave copy. Yeah. Wow. So it's not super cool, but yeah, it's still visible. Yeah. Yeah. Yes. Dactyl. Good. Wow. 6-7 meter långt, också ett rovdjur, alltså en teropod, så en köttätande dinosaurie. Det är väldigt pedagogiskt. Ja, det är jättetydligt. Där du står, exakt. Där har vi förmodligen 3 steg. Med hjälp av det kan man ju kolla dels hur stort djuret var och också hur det har gått, hur snabbt det har sprungit och så vidare. Så här är det ganska långt ifrån, så det är förmodligen ett djur som har rört sig ganska snabbt. Ja, Men alltså nu får alla höra, för håll för öronen och så får ni skratta sen efteråt. Nej, men vet man om det är liksom 2 fyrbeningar, liksom, vilken tvåbeningar, fyrbeningar, hur vet man? Ja, men det kan man ju se ofta i fotspåren, och speciellt när det är spårlöper så här. Ja. Men de här är alla tvåbenta rackare. Ja. Sen så har vi fyrbenta växtätare också, som också har fotspår på samma yta. Ja, okej. Ja. För är det så mer att du säger fyrbenta, att de är växtätare och att tvåbent... nej. Alltså, nu kommer vi in på sånt som inte har med det här med... Men ja, men det har det väl absolut. Ja. Men om vi tänker de här 3-tåiga fotspåren som vi har överallt. Det är från... eller de flesta i alla fall är från köttätande dinosaurier, så teropoder, vilka är tvåbenta, så generellt. Så och sen så av de växtätande större djuren så är i princip alla fyrbenta. In this building there is the largest collection of dinosaur fossils in Scandinavia. Or in other places there is not so much dinosaur fossils. It's the largest collection of dinosaur fossils and other reptiles in Scandinavia. Very interesting. Just collections, and there are some rooms with exhibitions on the first and second floor, and the Skåne material. So mainly material collected in Norra Albert is in 2 places. One is on the first floor, and the big blocks with footprints are in the basement also. Now we are going to the so-called Skåne room, when we have just like 90% of fossils there is material from Norra Albert. Wow. Trias of Germany. So this is our working place. Yes, so this is like an office. So in the basement we have this prep lab, so-called dirty prep lab. So everything there is like, after feed works, you need to clean the stuff. So usually it's covered by clay, some dust, So you need to clean this, and this is a room when we have like a material before registration. So this is still unregistered material. Here we have Söderåsen. Yes. The only thing I can. So this is room where we have fossils, which are with like numbers. So everything that was registered, it's here. It's like a cabinet, so it's super important for me. Like number, Norra Albert, so-called fern level. So it's very specific level in the quarry, in the section. And you have this fossils here everywhere. So fern level. Wow. And all of the specimens are with number now, so it's like a good example, So this is this fan. It's So I show you maybe even better preservation. Like I'm not paleobotanist, but 50, 60 species of different plants. It's here. I remember it. A student is working now here on materials from Norra Albert. It's these microbial structures. So
we have record of this microorganisms. But you tell me. Yeah, it's possible to collect even bigger fragments. It's really fragile, so maybe it's better to keep this specimen here. It's fantastic. Was this the first? Yeah, it was first biggest piece, and and it's very important from scientific point of view because it's very informative. So there's a lot of information here about anatomy. But that big one that you found with your family, that big yeah, so it's in prep lab now. How do you find this? It's a really fun story because when we found this piece, it was covered by clay, this part, so it was not visible for me what is it. So my first reaction was, oh yeah, probably it's a coprolite because this part is really poorly preserved. You have a lot of bits of bones here, so I was not so sure what is it. Like, oh yeah, probably it's a coprolite. But after cleaning in the field, we realized that okay, this is just a poorly preserved, root of the quite big, tooth. So here you have even better examples of the spongy bones, So you remember all of the blocks? Yeah? Yes, I remember. Some of them are really heavy. I remember. There are such spots here in the museum. It was sometimes difficult to find a good place, especially when you have something like this heavy. How did you get your? Yeah, there's entrance here from garage. So that's this is very heavy. Yeah, so we collect some original blocks with footprints. This is by the way wood, but we have also a lot of these casts. So it was impossible to collect some of these footprints because when you have this is for example just original one left in the field. So this tridactyl footprint. You see but this one was really. So this is really heavy. It's really heavy. So I don't understand how you managed to. Yeah, it was like with help of students. Yeah, it was. Yes, they worked hard. Hard work, but finally, And then we get the paddle and last come down with a tractor and drive it home. In 2018, there was also support from. Yes, from the company. Yeah. So they help us also. So there was a few really strong guys. Okay. So I remember some of the blocks were transported by India. Yeah, it's just fantastic, and that you have done all this, it's amazing. Yeah. So it's like we are still on the stage of preparing some optical scans of the stuff, So it's like it must be properly documented, So it's like scans, photographs, laser scans, also. A lot of work, yes. And there's more and more, of course. Det är nog okej. Jag fotar så mycket här ändå. Så. Se. Det ser inte så bra när jag kan ta. Shit. Här har vi en del växter då. Och här till exempel ser man ju ett blad. Väldigt tydligt med bladnerver och allting. Och just den här heter dictyophyllum. Är du expert på just växter? Nej, absolut inte. Vad är ditt område? Jag är mer evolutionsbiologi mot marina hållet. Så jag håller på mer egentligen med havsdjur. Men här då, jag tror att det är en typ ormbögsliknande växt. Såna här hittar vi jättemycket, de här långa. Ja, precis. Jag tror att det är mer typ grenar och stammar och rötter och sånt. Så de är ju nästan överallt i det här materialet. Och sen när man har tur någon gång då, så klyver man en sån här slabb och så hittar man en sån. Se om vi har något mer. Intressant. Här har vi ett ganska långt blad också. Jag vet inte om det syns så bra. Ja, jag ser det. Om man kollar noga så ser man verkligen de här bladnerven i mitten här. Så det är väldigt häftigt egentligen. Det är nästan som att det här var ett färskt blad. Ja, men det är det som är så häftigt att det liksom det är. Och så har det ligger där 200 miljoner år. Ja, exakt. Men det ser ut som det var igår nästan. Ja. Så det... Men du, när du gräver, vad gör du då liksom? Letar du till att hitta sådana här blad eller vad gör du för någonting? Ja, precis. Alltså man letar efter sådana här stora block egentligen och så är det bara att gå på dem med hammaren. Och så försöker man hitta någon bra spricka att jobba på och så till slut så
faller de isär, nästan öppnar sig som en bok. Och så har man tur då, så ligger det någonting välbevarat där inne. Och då lägger du det åt sidan och så får Greg det, eller? Ja, precis. Så då slår vi in det i sån här papper och lite plast och sånt där. Ja. Men så egentligen är det inte svårare jobb än så? Nej, själva grävningsarbetet är ju ganska mycket bara att knacka på liksom. Så det är inte så komplicerat. Så då försöka sätta ihop bilden av ekosystemet senare är ju lite mer. Så då vet du till det. Skulle du känna för att ner här någon dag och gräva så är du välkommen. Så här, när vi fick gå med så here we have done layer for layer. Och här det här när vi grävde jättesnabbt, eller den filmen. Maybe you can tell about this. So it's basic, all of this was collected whatever it was 3 years ago. And it's collected bed by bed, so we have good control on the ages of it. So it goes from bed 16 and down in the Triassic, and it steps up, and the Jurassic boundary is at the top of number 15, and then it goes up into the Jurassic, and there's changes in the flora as you go up. Och det är detta då vi kunde samla in tack vare Sven och Annika som tillät oss. Du ser vilka fina barrträd. Alltså är detta barrträd? Du ser att det är som en julgran. Och I think these type of barrträd, conifers, we only have in like southern hemisphere today. Bit thicker. Well, it depends what they belong to. It's not clear. These two, possible. Maybe even this one's a broken one. Oh no, it's just a broken. So this could be a dinosaur, perhaps, if you lift it up. Dinosaur or some other. So large. It's all this stuff come at one time. Yeah. So it's a filling of indentation in the rock. So it's just rounded at the bottom. It's interesting. No obvious like toe prints or anything. So it's something very simple, broad. Yeah, it's like an elephant foot, perhaps. Something of that type, that shape. So, oops, it's fallen off. And also this was like... Yeah, this is also the same thing, about the same size. It's broken here, but we have a little bits of lobes on them, but hard to know what caused it. But the interesting thing is that every of this come at the same time. Yeah, it's just one bed, so it's just filled in. It's like a little flood event or something. Little river overflow. It's covered everything with sand. So it was a very quickly happen things at the time. Yeah. This one may also be. This is potentially also is another one. You can see the curvature of it. It's just like filled in a little indentation in the surrounding mud. Yeah. And it's just a jumble of bits of plants and things, charcoal in the infilling. Very interesting. And here you have a root or something. Yeah, it looks like a root. But there's also burrows and things in there. Little either root fillings or burrow fillings. It's fantastic. And if you take also of the what type of plant do you find in Norra Albert? It's not so much interest. Where are we? So down at the lower part in the Triassic, it's these are a bit. So you have different part of Triassic also. It's the very top of the Triassic. It's mostly these big ferns. So there is different from the top of the Triassic and the bottom of Triassic, different plants. Yeah, at Norra Albert we only have the top of the Triassic, but I'm trying to find something that's more photogenic. But you have a lot of specimens. There is. Some little conifers there. They have these leaves that come straight out the side. They look a little bit like
Taxodium, the swamp cypresses. Is this the name of it? Is the name? Yeah, that's the fossil name. Yeah. Layer 11. Oh, this is actually, we're up in the Jurassic here. This is the lower part of the Jurassic. So we're on bed 11. Bed 16 would be the Triassic. And some of these little burrow fills, they've, I mean, so probably cylindrical, but then they get squashed, flattened out. So it's just sand filled, little curling trails. A lot of stem material, a lot of like woody material. Oh, there is. There's little bits of yes, I see it. plant leaves there. And this is Triassic. Yes. And this is also very beautiful here. I can't. It's a little, yes, that's a typical little Triassic fern. These are just a mix of things. Here is something in that. There you have little. It looked like in the Triassic, there are bar thread both in the Triassic and Jurassic, the conifers, but the Triassic ones tend to be very small leaves and tightly packed against the stem. So there's like tiny little rhombic scale. I guess these are also ones. So it's a little bit smaller at Triassic than in Jurassic. At least here anyway. There's another one there. These tiny little leaves, little triangular leaves. Yeah, I see it. And then these Jurassic ones are a little bit more splayed out and longer, needle-like leaves. What have we got here? Here is it's burned here. Here is a coal in that. Yeah. It could be like charcoal bits too. They break up very easily. Yeah. It's not so pretty. This one's there, perhaps. Here is a very nice star. This is the little Lepidopterus, or index species. This is like a diagnostic for the late Triassic. Aha. Yeah. All of these ones here. Yeah. Very beautiful. That's a broader leafed one. Thing that used to be called Thinfeldia. Also, this was very beautiful. So these two disappeared right at the. Oh, so it's the last one. Yeah. So if you find this, you know it's not Jurassic. It must be Triassic. Yeah. Okay. Yeah. Here is something very beautiful. Bigger ferns there too. Bits and pieces, little fragments mostly. Some, that's fern. But maybe there are better ones. 15. Okay, this is right near the boundary. These two are the same again as we had in the ones down there. But no, I think I have a feeling that it's almost the same, a little bit thin. Here is something like a wood. So this is it's mostly this sandy layer, this layer 15, and it's just a lot of it is just jumbled up bits of wood and charcoal, because it's this little sort of overbank flooding event. So lots of stems and very black charcoal. And it's the latest from Triassic. This is the very end of the Triassic. And there's a nice big one of those Thinfeldia type things. Lots of stems and things are just being torn up. And here you see how it's
coming by water. Yeah. Here on the side, it's like floating. Mm-hmm. Yeah. Yes. Thank you very much. It was very interesting. So here you have put it from the layers to the highest. Yeah, it's lowest here, and then it keeps going up, and then it starts again and goes up even higher. Oh. So and you have put liksom every... That's the typical little ones you get in the Jurassic. They're a little bit longer leafed ones, and they sort of splay out to the side rather than the spiral. Oh, here also very like a burning something. A lot of wood, qualified wood. Yeah. Stems. That's just packed with little conifers. Thank you very much. I go out in your coffee room and look at the pictures and just sitting there writing a little bit. There's one somewhere here that just packed with little seeds. I think come from that. There's that. That was very beautiful. No, where the seeds are not quite. There's a lot of just stems and things. That's also very beautiful. Oh. I think this is like a signature. This, yes. This is also very beautiful. That's one of these broad, big ferns. They're quite common. There is something there. That's another one of these ferns. It's lost its organic matter. Don't know where the seeds come from. Might be way at the top somewhere. But it's okay like this. There's a nice big wow. Fern there. Oops. You've got a couple very beautiful. It's like a photo. Together. Wow. I take. En cyklande matmänniska och en reklamgubbe som kan hela den där biten. Så att det är din tång. På våra tallrikar. Ost och en 5-årig lagrad prästost. Så jag har gjort ett ostkex. Och sen en grön färg och så lite rosmarin och timjan. För att det ska se 201 miljoner gammalt ut. Annika Andermark. Hon viskar i öronen. Det är säkert 2 år sedan vi har upptäckt dinosaurier här nere. I timjan och rosmarin. I deras arbete och möjlighet att besöka utgrävningarna. Resan i BB eftersom vi nästan är i Danmark. Gemensamt. Vacker, varmt och känslosam. Och sen cyklar vi 3 kilometer där nere. Ja.
minst möjliga. Och 4 millimeter till 8, 4, 8. Det är att erbjuda large, medium och små. Du får inte alla tre utan igen.